Kjære publikum, hjertelig velkommen til premieresamtale for La traviata. Det en knapp uke igjen til premiera, og som alltid før en premiere så det en spent stemning her på huset. Mitt navn Frida Stenhoff Hov, jeg jobber som formidler her i operaen. Og i dag jeg veldig glad for å ha fått med meg så mange fine folk som skal dele tanker bak denne produksjonen. Vi har med foruten regissøren Tatjana Gürbaca, så har vi fått med oss samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen. Vi har også med oss operasjef Per Boye Hansen, og hun som synger hovedrollen som Violetta i La traviata, Aurelia Florian, vil sammen med pianist John Lidal synge et utdrag fra verket. Giuseppe Verdi sin opera La traviata, den handler om den frihetssøkende Violetta Valeri, og den elsket av publikum. Forestillingen bygger på Alexandre Dumas roman og skuespill Kameliadamen, som igjen basert på en sann historie. For Verdi personlig var denne historien veldig aktuell. Den originale traviata het Alphonsine du Plessis, eller Marie som hun ble kalt, og var en kjent kurtisane eller luksusprostituert, om vi skal si det som det var, i selskapslivet i Paris. Hun døde i 1847 av tæring eller tuberkulose, en litt sånn mytisk sykdom som faktisk noen gikk så langt som til å ønske å kunne dø av. Alexandre Dumas den yngre skrev romanen kun 1 år etter hennes død. Og han hadde et nært forhold til denne Marie. Han var nemlig selv kjæresten hennes. Rollen i operaen som den kjære Alfredo Germont, altså kjæresten til Violetta, nemlig basert på Alexandre Dumas. Og dette temaet det var brennhett i sin samtid. Operaen ble skrevet kun 5 år etter hennes død. Stort mer aktuelt det neppe mulig å få det. I 1850-tallets Paris så var det ganske vanlig at velstående menn holdt elskerinner fra arbeiderklassen, som de støttet økonomisk. Dette kan uten tvil klassifiseres som prostitusjon, men det var ikke snakk om gateprostitusjon. Dette foregikk ofte i fornemme leiligheter som disse jentene fikk disponere, og som igjen ble en sosial møtearena for overklassen i Paris. For disse jentene ble dette her en måte å klatre på den sosiale rangstigen på. Fra å være ingen gikk de til å menge seg med grever og med baroner, til å holde overdådige fester for fiffen, rett og slett, i Paris. På norsk så kan La traviata bety den frafalne, eller hun som har gått seg vill. Operaen handler kort og godt om kurtisan Violetta Valeri, som finner ut at hun dødssyk og endrer sin holdning til livet. Hun får seg kjæreste. Hun forlater miljøet i Paris. Men kjærestens far forsøker å presse henne til å avslutte forholdet. Det vil skape skandale at sønnen sammen med en kurtisane. Violetta oppsøker igjen sitt gamle miljø, men hun blir ydmyket av både kjæresten og de gamle vennene hennes i miljøet. Det koster hun veldig dyrt å vende tilbake til et miljø hun fra før av har vendt ryggen. På Violetta sitt dødsleie så ber både faren til kjæresten og kjæresten selv om unnskyldning, og alle rekker å tilgi hverandre før hun dør. I ettertiden har denne historien blitt fortalt igjen og igjen. Tolket av ikoniske kunstnere som Maria Callas, Sara Bernard, skuespilleren, og den fantastiske ballettdanseren Margot Fonteyn. Vi har sett det i filmer som Pretty Woman og i Moulin Rouge. Etter urpremieren på La traviata i Teatro La Fenice i Venezia i 1853, så skrev Giuseppe Verdi i et brev til en venn: La traviata i går kveld var en fiasko. Var det min eller sangeren sin skyld? Tiden vil vise. Per i dag La traviata verdens mest spilte opera. Ifølge nettstedet Operabase sin statistikk troner La traviata på en soleklar førsteplass med 749 ulike produksjoner siden 2009. Dette vil altså si over 3500 spilte forestillinger. Tiden har med andre ord vist at denne fiaskoen har blitt snudd om til suksess. Når så en operasjef setter La traviata på programmet, så kan det jo ikke akkurat kalles en kontroversiell avgjørelse. Så derfor vil jeg gjerne snakke litt med deg, Per Boye Hansen. Velkommen fram. Vær så god.
Så, Per Boye, hvorfor skal vi sette opp La traviata enda en gang i dag? Jeg synes at operatradisjonen er noe av det rikeste og mest fantastiske vi har i vår vestlige kultur. Det er ikke så veldig mange verk. Kanskje de aller mest spilte operaene er 10-12 stykker. Men hvis vi legger på noen til, så er vi kanskje oppe i en 40-50 verk som er en slags kanon. Og det er verk som har kvaliteter, helt unike kvaliteter. Og det å ta vare på tradisjonen, og det å hele tiden gjenopplive den, det synes jeg er viktig. Og jeg synes det er viktig at et nytt publikum, unge mennesker, fremdeles får anledning til å møte og se og høre Traviata, Carmen, Barbereren fra Sevilla eller Mozarts operaer. Så det å hele tiden ha disse verkene i repertoaret og spille de på nytt og på nytt, det synes jeg er en veldig meningsfull måte å pleie tradisjonen på. Men hva er da bakgrunnen for akkurat denne produksjonen? Du er jo den da som har invitert inn regissøren Tatjana Gürbaca til å iscenesette denne produksjonen her hos oss. Og hvorfor falt valget akkurat på henne? Utgangspunktet for å sette opp en opera som La traviata eller en annen klassiker, for å si det sånn, for meg er å forsøke å formidle innholdet i den operaen til oss i dag. Slik at det skal bli relevant, at vi skal kjenne oss igjen, at det som skjer på scenen ikke er en rekonstruksjon av noe som skjedde for 150 år siden. Kunne vært interessant det på en måte, akkurat som å gå på museum. Men teater er en kunstform for meg som skjer her og dag. Jeg tror det er egentlig også helt umulig å tenke seg at vi skulle sette opp La traviata slik den ble gjort for 150 år siden. Jeg tror det ville sett veldig rart ut. Så for meg er det viktig å finne regissører som er i stand til å omsette innholdet til et språk som er aktuelt i dag. Og Tatjana, der sitter hun borte i hjørnet. I speak Norwegian, and, but I will say only some positive words. For 2 år siden så jeg en oppsetning som Tatjana Gürbaca gjorde i Zürich av Rigoletto, og den gjorde enormt inntrykk på meg. Det var en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt faktisk på operaen i løpet av de siste årene, vil jeg påstå. Fordi at hun på en veldig enkel måte løser de teatrale utfordringene. Hun lytter seg inn i musikken, hun forstår den musikalske formen, og hun forteller historien på en så direkte og naken måte at det ikke er noe store kulisser eller ytre effekter, men hun får drama til å bli veldig nært. Og hun får skuespillerne og koret til å fremstå som helt troverdige personer. Og det å sette opp en opera, det er på mange måter å være på en sånn oppdagelsesferd, hvor du skal forsøke å lete fram til de store vendepunktene, de store dramatiske konfliktene. Og det å forløse det til å bli forståelig og nært for publikum, det er en enormt vanskelig oppgave. Og Tatjana er rett og slett en mester. Fine ord der. Tusen takk for det. Da er det kanskje på tide å høre regissørens egne tanker bak denne produksjonen. Tusen takk til deg, Per Boye. Takk, Frida. Welcome. Thank you so much. I have to apologize. I don't speak any Norwegian, so I will proceed in English. So while you sit here and while I switch to English, because my German is really bad and Tatjana's English is really good. I'm just going to give a short background about you to our audience tonight.
So, our next guest was awarded the title Director of the Year by the journal Open Welt in 2013. She comes from Berlin, from a musical background, and initially she wanted to study cello, or maybe double bass, as what I've heard. After studies in art history, theatre science and literary science, you switched on to graduating in stage direction on the Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin. Since that, she's been engaged by numerous opera houses in Germany and also internationally. She has won high acclaim, and she's been nominated and won several awards for her work as a director. And from 2011 till 2014, she held the title of stage director at the Staatstheater Mainz. Now, however, we at the National Opera here in Norway have the pleasure of working with her. So, Tatjana. Thank you. You have described Violetta Valerie as a material girl, more or less like the song by Madonna, and not a victim. What sort of person is Violetta in your La Traviata? I think it's La Traviata is maybe Verdi's most modern opera. And also Violetta is a very, very modern character. She's really an emancipated woman. When the opera starts, she earns her own money, and she earns a lot of money by selling herself to people. So that's already something that makes the opera very much related to our times. We find this capitalistic, cold society in which Violetta is making really a good career. And then she learns that she's not going to live for a very long time. She's very ill. And I always feel like this illness suddenly creates for her a kind of freedom, a kind of space where she can find her own way of doing things, because earning money sometimes can be quite hard, even if you have to sell yourself. And there she starts thinking about how to proceed in things. And then she, by chance, Alfredo comes to this party, and I think they don't just fall in love. He's also a bit like her new project. He's like the door out into a new life. So she decides, yes, that could be an alternative, and she decides to live with that man and to be with him and to change to the country. And that's the second act, and what we learn there is that it's not him paying for their life, but it's her selling all her things, her apartment and all her stuff to pay for living there. So also that is very modern again. And I think it's very obvious why it's also in the opera such a scandal that she does it. Because in a way, a man who's paid by a woman, that feels even more strange than a woman being a prostitute. And then, so as you see with this character, there's also connected a story of money that runs all over the piece. In the last act, when she's really going to die, then she starts just giving her money away to poor people, and it's like burning money. Like she really gets from the material girl to an anti-capitalistic icon, I think. And this is so touching, and I think so. Yeah, in a way, it really concerns us and means us, which is great, I think, which opera should do. It's stories about us, and especially Verdi, whom I love because he's like the grandfather of all directors, you know? He's composing more than just music. He's composing really scenes, and his attitude towards opera was always that he picked subjects that he tried to tell in a way that they meant something to his times. It's not a wonder that he was so often in conflict with the censor, with authorities. For example, Rigoletto, that he also composed in that time, was not allowed to be played as a Schauspiel on stage when he composed it. It was forbidden. And for like 40 years after his opera, it was still forbidden to be shown. And Traviata, I think you said it, the real character, the Alphonsine Duplessis, died just 6 years before he wrote that opera. So it's as if you would write an opera about something that you find in the newspaper today. But he too was censored
He wanted to put up the play originally in the fashion and the costume that was in society at the time of the composing, but he was censored. He wasn't allowed to do that. Yeah, poor Giuseppe. He had to date it back until the 17th Poor Giuseppe, century. he was censored so often. Yeah, also, Un ballo in maschera, then he thought how to save the opera, and he thought about, oh, maybe it should play at the Inuits, you know. Well, yeah, you reflected upon the anti-capitalism, because I was wanting to ask you about that. And you said that Violetta's freedom is, well, her illness is giving her freedom. And she, you know, she has this persona of a celebrity. She is a celebrity in a society which is driven by money and the competition and the gaze for a scandal and the want for scandal. And yet she wants out of this. She wants to define her own life. She wants to define her own ways and create herself. What is her possibilities for this? There are not a lot of possibilities, I think. I think, in fact, there's no possibility. And leaving the society and going to the country means also offending the society. It means telling the society, I don't care for you, not even for you giving me money. I really don't want to be with you. And she was like the main entertainment of this society. So it's like the toy is taken away from its owner. It's really a forbidden thing. And in our production, she also gets punished very hard for that. So yeah, no, she really has no other possibility. Would you say that you've been describing Violetta more or less like a performance artist? What do you mean by that? Well, when I started working on that opera, I was looking for what kind of women could be a person like Traviata in our times, and I was very interested. Well, in general, I'm very interested in art because my husband is a painter. So I was very interested in female artists, and I was looking for characters like Frida Kahlo, who also was a very strong woman and a creative woman. And then I found, of course, Marina Abramovic. And she made a performance in 1974 in Naples, which I found very, very touching and very close also to that opera. She, as an artist, exposed herself to an audience, and she put like, I think 72 objects on a table, and the audience was allowed for 6 hours to do whatever they wanted to do to her. And it started quite gentle. So the first hour, it was just some people from the audience came, putting flowers into her hand or into her hair, taking pictures, things like that. And then after 1 hour, the situation completely exploded and went into a completely different direction, much more aggressive. So they started cutting off her clothes. They started putting nails into her skin. They hurt her very badly. And the performance ended when one person took a gun with a bullet in it and pointed it to her head. And then the gallerist interfered because he didn't feel any longer responsible for the situation, and he just finished the whole performance. And it was, I think, less after 6 hours than this happened. And then she started moving again. She went through the audience, and it was very interesting that the moment she started moving again, everybody just ran away, and nobody dared looking into her face. And I think this situation of a woman being so much exposed to an audience, and the audience is allowed doing everything. And in a way, when you see pictures by this performance of Marina Abramovic standing in this room naked, really hurt, and there are some pictures where she has tears in her eyes, and anyway she resists. I thought it's so clever what she did, because even if she was passive, she mirrored the society, and she mirrored people that did these things to her. So she was exposed, but the audience was even more exposed, in fact. And I think this is the situation of Violetta, also in the first act, in this party she gives, also in the Flora party, because people come to her and they think they are owners and they think they are allowed doing everything to her because they pay. But then, in fact, we see how society works.
So, but she keeps her distance even then, La Traviata. Even then, Violetta. and the only person who's able to touch her then is Alfredo. When he throws money into her face, that's maybe not as bad as things that the other persons did to her, but he's able to hurt her because she's in love with him. That's what makes us vulnerable, I think. Yeah, when we have feelings, then. But the chorus has a very big part in this, as you say, punishment. How do you conceive their role in your opera, in your production? They have a big part in the whole. They of the have production. a big part, and I think I feel it like in all Verdi operas, the situations wouldn't go far so much into a catastrophe if there wouldn't be any chorus. It's always the public and the audience that puts a pressure onto the soloists and drives things into even worse situations. And it's the same here. So I think Verdi was a composer who really cared for politics. We know also that there were several times in his life where he didn't compose, but he was actually really making politics. He was quite an important personality in Italy, doing not just as a composer, doing politics. And in a lot of his operas, like for example Rigoletto or Macbeth or Un ballo in maschera, you have these kings without projects. So you find a lot of movement around a vacuum in the center of the whole thing. And in La Traviata, the vacuum in the center is substituted by money. So money is really everything to these people. Yeah, but in a way, they are the audience also for the life of Violetta and Alfredo in the country. And also, Alfredo has to define somehow his position as a man in this society. And usually we see, for example, Georges Germain, Alfredo's father, as the main enemy of Violetta. But when you look closer to the score, then you see that Georges Germain is the only one who's not an aristocrat. He's not for example, we have Baron Dufoll, we have Marquis d'Aubigny, we have Gaston, and we learn later that he's also a Vicomte, so everybody has a title, but Germain doesn't have a title. And he's not coming from Paris, he's coming from the Provence. So it's very obvious that he is maybe a businessman, maybe someone who has a vineyard or something, coming to Paris in order to make business. And he depends on society. He has to get into society and he has to make friends there, otherwise he's not able doing his business. And also he tries to make the way smoother for his son, I think. And a character like Alfredo is a character that is very often described in novels, for example, by Balzac or Émile Zola. These young men who sit on the country and maybe write some poems, and then they start thinking, oh, I could be an artist. I should go to the big city to be discovered. And then they go to Paris and they discover, I'm nothing. I'm not an artist. They're much better artists than me, and also they are without job. And I think it's very nice of Verdi. There are a lot of characters that have just like a few lines to sing in the opera. And when you have a very superficial look to the score, you think, oh yeah, it's the Marquis, it's the Baron, it's Gaston. But when you have a closer look, you realize that even in these short lines they have, Verdi describes them so carefully and brings it so much to the point. And for example, a character like Gaston, who's really doesn't seem to be important. But when you have a closer look, then you see, okay, he's the only other tenor in the play. He's always in these parties, but at the same time, he has no girlfriend. So it seems that he's a person without money. So maybe he was one of these guys like Alfredo coming to Parigi for doing some arts, and then because he was funny, because he had ideas, he was invited to that parties and he got spoiled somehow. He was not doing art any longer. And it's very interesting to have a character on stage that is like Alfredo in 10 years or Alfredo 10 years later. And there are a lot of characters where you can find it's like another side of the main characters. Yeah. Also Violetta, there's also another person on the stage called Flora. She's also a prostitute. She's also making her career.
and she's like the main competition of Violetta. The opera already starts with some of the party guests coming late, and she asks why, and they say, "Oh, you know, we spent such a beautiful time at Flora's house." So it already feels like her party was so much better than yours. and it's good because Verdi is really very efficient. He's able to create in one line the whole atmosphere and to tell us very detailed about how this society works, like about this competition stuff, about you have to be better, your party has to be better, you have to be faster, you have to be more sexy, you have to have more money. And yeah, it's I like that really, and it's a lot of fun for the director when you start discovering all these things. And more fun you can have still, because you have included some sequences in this production that's quite surreal. It's like they're dreamlike sequences, maybe a bit bizarre. At one point, it seems to me like the whole chorus are like crawling across the stage diagonally, dressed seemingly like creatures, like chickens, heads of horses. Some have naked suits. Really bizarre, very funny. But what are your ideas behind these sequences? Yeah. The scene that you just described, this is after the party. So the party is over, and Verdi wrote a very short chorus for the society just to exit. And I wondered why anyway he needs that, because it's nothing, not a big thing going to happen on stage. But then I thought it's a very good moment we can use to switch into the perspective of Violetta, showing how she sees her guest after she met Alfredo. Because it's Alfredo who actually manages to change her perspective onto things. So in the beginning, she's part of this party, and she likes having all these people around. And then when he comes in, she notices, oh, but these people, I'm not sure if I want to mix with them. And they start being different, and she starts looking at them as looking at monsters, you know. And suddenly she like sees their inner lives or their fantasies. Yeah. But there are also other surreal moments, because I really think that what I love about opera is that opera can stretch time or can make time very short, and opera always opens a door into other rooms and to other levels. Music is something that you it's a bit over reality, like flying over reality, and it's very connected to our emotions, and I think also to our fantasies. So I love that opera gives you always these spaces to show something of the inner life of the characters. Exactly. And something else which is new in this production is you have included more people on stage than we normally see, more characters on stage. For instance, the whole of Alfredo's family is present at one point, and with a specific focus on Alfredo's sister. So can you tell us what you want to emphasize by doing this? Yeah, well, Alfredo's sister, actually, even if she usually doesn't appear in the opera, is a very important character, because she's the main reason why Violetta decides to follow the argues of Georges Germain, leaving Alfredo, going back to Paris. Because he says, you know, Alfredo has a sister, and this sister has a fiancé, and if the fiancé will hear that we have a prostitute in the family, then of course he will break up this relationship. And I mean, in these times, imagine what could a girl do if she was not from a rich family or a very rich family? A girl couldn't just go to the city having a job. There was no possibility to work. So, or you get married, or nothing. Really very difficult. And I wanted also to have a moment where this sister and Violetta become like sisters and very close together, and where Violetta sees something in that girl that's very connected to her, and she maybe sees a part of her own life in that girl, seeing where the how do you say, where
everything went wrong in her life. The turning point. The turning point, yeah. Exactly, the turning point. I read something about the real character of Alphonsine Duplessis, about her. And she was, I think, like 6 years old when her parents died. And then she went to Paris and she was given to some of her relatives, and she started being someone who washes things from people. But then it seems that she was abused already in the age of 8 or something. And then she was brought to a house outside of a city that belonged to a very old man. He was 70 years old and he was not married. And nobody knows really what happened to her in that house. But when she came back to Paris, nobody wanted to give her a job anymore. So she had to go back to this person and to live with him. And then somehow from there she started her career as a prostitute. So it's, I mean, these women must have seen incredibly lot things and a lot of really hard and ugly things that we don't want to know. No. But yeah. How did I get there? I'm always getting lost. Sorry. No, I just wanted to say, yeah, maybe if that she sees that if she's not giving the chance to that girl to have her own life, then maybe this girl would end up like her. So, and it was important for me to show that Violetta has a strong reason to leave Alfredo. Exactly. Well, then, I think it's about time we hear an excerpt from this opera. And to continue along the lines of this sad story, Aurelia Florian and John Lidal will now perform for us the last aria, Addio del passato, where Violetta says goodbye to her former life and, yeah, to everything. I stay, I go. You can go if you want to, or you can stay. It's up to you. No, I go. Thank you so much, Tatjana, and a warm welcome.
Thank you so much, Aurelia and Jon. Vår neste gjest, så da går jeg tilbake til norsk igjen. Vår neste gjest, han førstelektor på Markedshøyskolen. Han skriver i Dagens Næringsliv, og han utdannet samfunnsgeograf. Han jobber mye med å se på folks muligheter i verden, hva kapitalismen gjør med oss, og med statistikk. Han interessert i hva slags livshistorier vi har, hva slags samfunn vi lever i, og hva slags livsstil vi velger. Hjertelig velkommen opp, Karl-Fredrik Tangen. Takk. Ja, sett deg ned hvis du vil. Men vi klarer å fortsette. Det var en sterk opplevelse å høre dere synge. Very touching. Thank you very much. Ja, Violetta, hun sang jo da sin siste arie. Den mest kjente arien fra La Traviata, det jo denne Sempre Libra. Alltid fri. Og hun så fri som hun ønsker å være? Man fri til å styre sin egne liv, uavhengig av samfunnet rundt oss? Det I hvert fall en myte som kapitalismen trenger, jo at alle har muligheter. Altså, alle kan, bare du bretter opp ermene, stå på, så skal du liksom velge din egen vei. Og så når jeg hører om La Traviata, så ser jeg liksom for meg hele stykket litt som som et rom, altså, eller opp og nede, altså hvor folk over og under hverandre og så beveger seg litt rundt der, og sånn presenterer jeg statistikken min også, liksom, nede og oppe, arbeiderklasse, overklasse, og så en dimensjon til liksom, med kulturell kapital eller økonomisk kapital, altså, hva det du bruker for å få makt I livet ditt, eller hvorfor har du avmakten din, og så dette et system som står liksom litt og dirrer, og det som lå som forut for kapitalismen, det var jo føydalsystemet. Der skulle du være låst. Der var liksom naturens orden, var at du var der du var. Og så kapitalismens natur at du som der du fortjener. Altså at du skal gjøre deg... Og mens kapitalismens statistiske realitet at du der du I veldig stor grad. Og så det noen som beveger seg. Sånn at for at Violetta skal kunne bevege seg, så må jo mye stå stille. Altså, hvis alt hadde beveget seg, så hadde det ikke vært det der rommet som man kunne bevege seg I. Og jeg tror at når jeg tenker jeg skal intellektualisere mye over en opera som lager mye følelser og sånn, så tror jeg grunnen til at det da lager mye følelser for oss også, at vi lever I det. Altså, liksom, når du ser flokken og ser hennes posisjon og sånn, så det fordi vi kjenner litt disse strukturene I kroppene våre. Så det morsomt å høre fortellinger som tar liksom tak I det. Og ja, hun utforsker jo grensene I det samfunnet. Disse grensene for denne bevegelsen, som du sier. Men når man går utover sin stand, hva det som egentlig skjer da? Hva slags mekanismer trer I kraft? Det jo noen som forteller litt om det her, altså, I vår tid, de kaller det klassereise. Altså sånne som da kom fra arbeiderklassen. Og så typisk så tar de utdanning. Og så kommer de på en svenske som heter Ronny Ambjørnsson, som skriver en bok som heter Fornavnet mitt Ronny. Og så sier han det at altså han fra Göteborg. Og der han vokste opp, liksom hvor folk var industriarbeidere, så heter jo alle Ronny. For de ble oppkalt etter filmstjerner I mellomkrigstida. Og så var han på møte på universitetet, som etter akademiske seansen. Og så sier han Ronny. Ingen andre heter Ronny. Og alle vet hvem han Nå klarte jo han seg bra, da, men det litt sånn at hvis du beveger deg, så passes du litt på. Vi elsker jo å hate de nyrike. Og de skriver jo ikke om det her. De bare prøver å være liksom så fine som mulig der de kommer. Kjøpe seg inn på Snarøya og få barna sine til å bli fiolinister. Så de passer jo på å bygge liksom opp det der. Men fordi det få, samtidig som liksom det stemmer med mytologien vi trenger at du skal bevege deg, og særlig at du skal bevege deg oppover, så fortelles det mye. Det jo også folk som beveger seg nedover. Sånn som fornem fattigdom. Altså, du selger ut møblene dine og bor I det store huset fortsatt, eller... Og det blir gjerne oppfattet som jåleri. Altså, det som aller mest blir oppfattet som jåleri, det jo disse nyrike som liksom ikke har vett. Altså, de går på operaen, så kjøper de balkong, altså seter på balkongen,
og så klarer de ikke å uttale stykkets navn. Vi hater dem. Men dette folket, da, denne massen som du sier, Violetta, hun prøver jo å forlate seg. Hun vender jo ryggen til et samfunn som har gjort henne til en stjerne, til en slags celebritet. Og når hun da prøver seg på å komme tilbake, så blir hun straffet. Hva er det som gjør at de folkene føler at de kan gjøre det? Ja, jeg har nettopp lest en bok som heter So, You've Been Publicly Shamed, altså som ser på sånne som blir hengt ut på Twitter, altså sånne som blir hengt ut offentlige sosiale medier. Og da er det blant annet ei som var på Arlington, den kirkegården hvor amerikanske soldater er, så står det Respect and Silence. Og så viser hun fingeren til liksom gravstøtten, og så hyller hun. Og så på et sånt bilde så viser hun fingeren, og så hyller sånn. Og så plutselig så bare wham! Og så er det millioner som søker navnet hennes på Google, og får sparken og sitter et år hjemme og skjelver hos foreldrene sine. Det var en annen her som skulle til Sør-Afrika. Så skrev hun på Twitter at jeg skal til Sør-Afrika, håper jeg ikke får AIDS. Og nei, jeg er jo hvit, så det går bra. Og så hadde hun fått sparken, altså da hun gikk ut av flyet, da kom han som hadde fått sparken. Og han forfatteren, han intervjuer da dem som er utsatt for det. Og vi synes jo synd på dem men umiddelbart så kan du tenke sånn, hva er det verden her du kan skrive, hvordan kan du vise, altså ha så mangel på respekt? Og så er det noen koder og sånn som du ikke helt skjønner. Men så intervjuer han jo dem på andre siden. Hvem sendte den første Twitteren? Altså, hvem kastet den første stein der? Og de har jo så moralsk gode motiver. Og det går til, ja, men jeg kjente jo noen som hadde vært i militær, og slektningen min lå der, jeg er stolt av landet mitt, og jeg synes også, hun vet ikke hvordan det er å være svart. Så er det ikke en sånn der umoral mot moral. Det er moralske følelser som liksom knuffer mot hverandre. Og jeg tror det er det Violetta også... Altså, det som gjør da, at denne flokken, det som kan gå løs på Violetta på den måten, er ikke at den er umoralsk. Selv om kanskje det kan ligge i verdensforståelse, vet jeg. Altså, det er jo en sånn antidemokratisk ting da, når du hele tiden er redd for hva folket vil gjøre, når du slipper dem fri. Men det som du ofte finner, når folket liksom går løs, så synes de at det er ganske så moralske. Det er ikke slemhet mot ondhet, det er liksom forskjellige moralske kodekser, eller brudd på etablerte moralske kodekser. Men altså, vi har jo fått følelsen at det her er et politisk prosjekt for Violetta, at det ligger en sterk kapitalismekritikk i hele stykket, hele verket, seg selv, og ikke bare i vår produksjon ut av det. Ja, hva tenker du om det? Altså, jeg synes det går an å i hvert fall drøfte kapitalismen i der. Og hvis det liksom er noe kapitalisme... Altså, jeg synes jo at noe av grunnen til at hun blir straffet, det er at hun bryter med standen sin. Altså, og sånn sett, og det er jo kapitalismens, sånn sett så er det en prokapitalistisk fortelling. Altså, du skal bryte med din stand, og det skal ikke være noen som skal si at du er greve, du er liksom fattig, og har ikke lov til å gjøre det du skal gjøre. Den andre siden av det som kanskje liksom er kapitalismekritisk, det er jo det som arts and craft. Altså, du bryter med materialismen for å gå tilbake til landet, for å drive med håndarbeid, men denne bevegelsen der da, så liksom den trekke deg tilbake. Jeg jobbet i reklamebransjen, alle kvinnelige kollegaer på 40 år, så flytter de til et gammelt nedlagt jernbanestasjon på Jessheim eller noe sånt. Men så er det jo hele betingelsen for at de kan gjøre det er jo kapitalistisk, og det er jo ganske gøy, altså at hun driver og selger unna. Så det er litt sånn privilegier i et kapitalistisk... Altså kapitalismen trenger begge deler. Jeg tror vel så mye det er en historie om kapitalismen som kniver med aristokratiet, og den dobbeltheten i kapitalismen, som liksom er arbeidsmoralistisk og forbrukeraktig på en gang. Om det forbruket er som småbruk på Jessheim, eller om det er fest i Paris, det er ett fett for kapitalismen. Da. Fordi at det krever liksom at det forbruker produksjon i andre enden uansett. Men da føler jeg vel egentlig at vi har sett på en del forskjellige sider ved det her. Og tusen takk for at du kunne være med og reflektere litt rundt og gi et slags skråblikk på tematikken i lys av vår egen tid. Tusen takk for at du kunne være med oss, Karl-Fredrik Tangen. Takk. Og da sier jeg tusen hjertelig takk for oppmerksomheten også til dere. Så tusen takk og vel hjem.